Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Sivaroti and thank you so much for clicking. Today we will learn the difference between till and still. Students frequently get confused and they can't decide where to put till and where to put still. But I hope after watching this video you will have no confusions at all. You will understand the meaning and you will learn how to use it perfectly. So please watch till the end and please feel free to drop your comments or questions in the comment box if you still have any question then. Till indicates when something will happen, begin or end. Okay? It indicates when something will happen, begin or end. Always remember that it is not an abbreviation of until. It is actually older than until. Okay? So as I told you, it is not an abbreviation of until. Please remember not to use it with or not to write it with apostrophe. Students frequently make this mistake. So I want you to be sure that you will not write it with any apostrophe. And please remember that it is an informal English and it is not used at the beginning of a sentence. Okay? অর্থাৎ কি বললাম? টিল হচ্ছে টিল আমরা তখন ইউজ করি যখন আমরা বোঝাতে চাই যে কোনো একটা কাজ বা কোনো একটা জিনিস কখন শুরু হচ্ছে, শেষ হচ্ছে বা ঘটছে। আর টেল কিন্তু কখনোই আনটিলের অ্যাব্রিভিয়েশন নয়। এটা সবসময় মাথায় রাখবে। ভীষণ ভুল হয়, সবাই অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে লেখে। প্লিজ ডু নট ইউজ এনি অ্যাপোস্ট্রফি while writing till. ওকে? আর এটা অবশ্যই একটা ইনফর্মাল ইংলিশ এবং কখনোই আমি টেল দিয়ে কোনো বাক্য শুরু করতে পারি না। It is never used at the beginning of a sentence. Take for example, you're waiting for me somewhere. Okay, I haven't reached yet and you call me and ask, hey, where are you? And I reply, I'm so sorry, I was very busy. I'm so sorry for being late, but I'm on the way. Please wait till 6. Okay, till 6. Wait till 6. That means ছটা পর্যন্ত ওয়েট করো। ওকে, আমি ছটার মধ্যে পৌঁছে যাব। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? টিল 6 আমি কিন্তু বলছি যে ছটার সময় আমি পৌঁছাবো, আইদার আমি পৌঁছাবো বা তোমার ওয়েট করা শেষ হবে বা তুমি সেখান থেকে চলে যাবে। অর্থাৎ at 6 something will happen. ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে আমরা টিল ইউজ করলাম। এক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই আমরা স্টিল ইউজ করব না। ঠিক আছে? বাংলাতে বলতে গেলে যখনই আমরা পর্যন্ত, ছটা পর্যন্ত, সামার ভ্যাকেশন পর্যন্ত, দুপুর পর্যন্ত, এই পর্যন্ত দেওয়া শব্দগুলো যখনই আমরা বা পর্যন্ত দেওয়া বাক্যগুলো যখনই আমরা ইংলিশে লিখতে চাইবো বা ইংলিশে বলতে চাইবো সেক্ষেত্রে আমরা টিল এই ওয়ার্ডটাকে ইউজ করব। ক্লিয়ার? আরো কিছু এক্সাম্পল দিই, যেমন প্লিজ ওয়েট টিল সামার। প্লিজ ওয়েট টিল সামার। I can't wait till noon. I can't wait till noon. ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো একটা টাইম পর্যন্ত, এই পর্যন্তটা এটা সবসময় মাথায় রাখবে যে এই পর্যন্ত কথাটা যখনই আমরা ইউজ করব বাংলাতে সেক্ষেত্রে সেটার ইংলিশ করতে গেলে আমাকে till ইউজ করতে হবে। Now still. Still is used to denote the continuity of the action at the present time. What did I say? Still is used to denote the continuity of the action at the present time. Okay? For example, she still goes to her English classes. She still goes to her English classes. অর্থাৎ ইংলিশ ক্লাসটা অনেক আগে সে জয়েন করেছে, যেহেতু অনেকদিন ধরে এখনো যায়। এখনো, এই যে এখনো কথাটা সেটার ক্ষেত্রে আমি বললাম still. She still goes to her English classes. Now, take for example, I was hungry. I asked you to get me some food. You gave me, I finished it, but still I was hungry. I wanted some more. বুঝতে পারলে? আমি হাংরি ছিলাম, আমি তোমাকে বললাম কিছু খাবার দিতে, তুমি আমাকে খাবারটা এনে দিলে, আমি সেটা খেলাম, কিন্তু তখনও আমার খিদে পাচ্ছিল। এই যে তখনও, এটার ক্ষেত্রেও we will use still. Still I was hungry. ঠিক আছে? তাহলে বাংলাতে যদি বোঝাতে চাই তাহলে স্টিল আমরা কখন ইউজ করব? যখন বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা এখনো বা তখনও এই ব্যাপারগুলো ইউজ করছি তখন আমরা সেটাকে ইংলিশে বলার ক্ষেত্রে স্টিল এই কথাটাকে ইউজ করব। ঠিক আছে? স্টিল আই ওয়াজ হাংরি। স্টিল শি গোজ টু হার ইংলিশ ক্লাসেস। ক্লিয়ার? Now, when you know what till means and what still means, can you tell me the difference between the two? Okay, let me tell you.
See, still is used to denote the continuity of the action at the present time, whereas still is used to describe an action up to a definite period of time. রাইট? অর্থাৎ স্টিল বলছি আমরা কোনো একটা কাজ আগে শুরু করেছি, এখনো চলছে, এই প্রেজেন্ট টাইমেও সেটা কন্টিনিউ হয়ে চলেছে, এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা স্টিল ইউজ করছি। অর্থাৎ এখনো, তখনো, যেগুলো এক্ষুনি বললাম, এই জাতীয় শব্দগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে ইংলিশে আমরা স্টিলটাকে ইউজ করব। আর টিল কোথায় ইউজ করছি? টিল বোঝাচ্ছে কোনো একটা কাজ কত পর্যন্ত হচ্ছে সেটার সাথে প্রেজেন্ট সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো একটা কাজ কখন শুরু হচ্ছে, কখন শেষ হচ্ছে বা কখন ঘটতে চলেছে, এইটা বোঝানোর জন্য আমরা টিল ইউজ করি। তার সাথে প্রেজেন্ট টাইমের বা কন্টিনিউড কোনো অ্যাকশনের কোনো যোগাযোগ নেই। So this is all for today. I hope this video was helpful. If you find any value in this video, please hit the like button and do subscribe the channel if you haven't yet. And you can share it with your friends as much as possible. We will meet again soon with a new lesson. Till then, you take care of yourself, stay safe, be happy, and practice speaking in English every day. Bye.